స్ట్రీమ్ కంటే ముందే పెట్టాలేమో. హెడ్డింగ్ ఎందుకు కొట్టు స్ట్రీమ్. డిలీట్ కొట్టు. అదే నువ్వు ఏదో అంత కీ వస్తుంది, అందుకోసం వస్తలేదు అది కాపీ పేస్ట్లో. కోసం అవుతుంది అది. హలో, అరే ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ రైట్? హలో, yes ma'am. So put the heading as geometrical isomerism today. Geometrical isomerism. Geometrical isomerism.
Actually, Nana, if CC single bond is there, free rotation is possible. No? So we will discuss that is in the conformational isomerism. When CC double bond, free rotation is not possible. Free rotation is not possible. When CC single bond is there, free rotation is possible, right? For example, this is a CC single bond, so this is free rotation is possible. But whereas in case of CC double bond, free rotation is not possible. Write it down. In case of double bond, free rotation is not possible. Free rotation is not possible. Free rotation is not possible. For example, here is geometrical isomerism, particularly will speak about cis and trans. The groups are same side. We could say cis. If both are opposite side, now PH3, H trans. Cis and trans. Write it down. Cis and trans. Then, for example, what about this one? Cis. Trans. Cis, trans. This is cis or trans? Cis or trans? Hmm? Online guys? Cis or trans? Hmm? Trans. Any other answers? The carbon should not have same group. That's all I'm asking. It's not a geometrical isomerism, no? So particularly, write it down. AB, for example, CD, if A is not equals to B, or C is not equals to D, then only it shows the geometrical isomerism. Then it shows geometrical isomerism. Then it shows geometrical isomerism. In this case, what is A is equals to B? If C is equals to D, it won't shows the geometrical isomerism. Write that point also. If A is equals to B,
if A is equals to B or C is equals to D, no geometrical isomerism. If A is equals to B, C is equals to D, no geometrical isomerism. Okay. What it now? For example, is this cis or trans? Because here is C is equals to D, right? No geometrical isomerism. Not geometrical isomerism is not possible. Okay. For example, the alkene is like this. Now we can say, what about this? So particularly this one and this one, trans. Now this is this 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 trans. Write it down. Trans. And progress. Where you are doing mistakes, why you are doing mistakes? Because of lack of clarity, lack of forgettingness. What exactly the reason? Practice is missing or any missing, just fix it. Write n number of tests. And one more important thing, so whenever the exam timing is there, timing is 9 to 12 or 3 to 6. Right, next. This already I know, we know, cis, trans. Now the question is in cis and trans, no? Which is more dipole moment, more dipole moment is more polarity, is more boiling point, which is more melting point. Which of the following, right? More dipole moment, more polarity,
more boiling point, more melting point. So in this case, Nana, it is what exactly happened? Chlorine is more electronegative, right? The electrons are moving this side. Dipole moment is not equals to 0. Whereas in this case, exactly opposite side. Dipole moment is equals to 0. Dipole moment is not equals to huh? Dipole dipole moment is not equals to 0. Where? In this case, because see, no, whenever the dipole moment opposite directions, for example, this is pulling this side and this is pulling this side. In opposite directions, what happens? One is pulling this side and one is pulling this side. So which side I used to move? That cases, chlorine is moving that side and this side, at exactly opposite sides. So dipole moment is 0. But only one side if someone is pulling. Here is this is moving this side and like that. It's coming down. You can drag it down. So dipole moment is not equals to 0. So write one important point. Dipole moment is directly proportional to polarity. Dipole moment is directly proportional to boiling point. Dipole moment is directly proportional to boiling point. So now cis and trans cases. So which is more dipole moment? Cis greater than trans. Which is more polarity? Cis greater than trans. Which is more boiling point? Cis greater than trans. Which is more melting points? In this case, trans greater than cis. Why trans greater than cis means close packing structure is possible. Close packing structure. In the ends are opposite direction, so repulsions are less. So close packing possible. Close packing is possible in trans case. In trans case, close packing is possible in trans case. Write it down. This is one of the important area which we need to know, cis and trans cases. Okay. Copied? Right. Next, in this case, if 4 different groups are given, for example, imagine fluorine, chlorine, bromine, iodine.
So I gave the condition A is not equals to B and C is not equals to D. Of course, it shows the geometrical isomerism. But how can we say cis and trans in this case? How can we say cis and trans? So depending on electronegativity, how can you? Hmm. Anyone? Anyone? Right. Wrong. So particularly in these cases, if the four different groups are there, so we will go with EZ, right? EZ, EZ nomenclature. So here is E means what, right? So it is first E means what and Z means what? Hmm? Antigen. E means antigen, Z means Zusammen. Zusammen. So Z means same side, same side. Write it down. Same side. You like cis. A means opposite side. Opposite side. This we are called as Zusammen. Z means is antigen. Antigen. Antigen means opposite direction. So what exactly we need to do this? What is exactly here we have some CIP rules are there. Which rules? CIP rules. Kohn, Ingold, Prelog rules. Kohn, Ingold, Prelog rules. Kohn, Ingold, Prelog rules. First, what we need to do? So we need to divide like this. This side, left side. So first, what we need to do? Highest atomic number. We need to give the first number. What we need to do? Highest. Write it down. Highest atomic number. First, we need to give the first priority. So bromine and iodine, which is highest atomic number? We know top to bottom what exactly happens now. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So which is highest atomic number? Iodine. Iodine means this is first. Okay. Then this is second. In this case, fluorine and chlorine. Fluorine first, fluorine second. Fluorine is first, fluorine is second. Now try to understand. Right. Here is what first. Here is first, second, second. The same side or opposite side? Second, first, first. Same side means what? Z. Z. If opposite side, if it is coming, write it down this. First, first, second, second, like trans mode. This is E. Okay, now. So first means same like cis type of mode, but it's not. We can't say cis. Instead of cis, what we could say Z. If it is opposite side like trans, but it's not trans, we have to say E. Write it down.
Anybody having any doubt? Hello? Pranay, అర్థమైందా? అర్థమైందా అంటున్నా. Done రా. Next. Now let me know. So which is EZ right now? Fluorine, hydrogen, fluorine, bromine, H3. So see Nana, if atomic number is same, so we need to go with the mass number, atomic mass. So first what we need to do? Which is directly attached, first we need to cross check. First what we need to, highest atomic number, right? Highest atomic number. So then if the highest atomic number is same, we'll go with the atomic mass. Atomic mass. If both atomic mass is same, so then we need to go adjacent one. Adjacent one, we need to cross check like that. So come on, do it. 1, 2, come on. First I gave you a 7, so just do it. Right or wrong doesn't matter. Mock test and ముకుంద్ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యావా? ముకుంద్ mock test and
Completed? Hello? Right now. So first one. So fluorine first, hydrogen is second, right? Here is bromine first, chlorine is second. Right? Opposite direction. Opposite direction means E. Second one, hydrogen deuterium, same atomic number. So we need to go with the mass number. Nana. Deuterium is first. Then 1, 2. Right? This is also E. Third one, fluorine is second. Of course, this is first, this is second. This is Z. Okay? Any doubt? Any doubt? So first cross check, we need to cross check. This side chlorine is carbon carbon first. So then it is two hydrogens same. But one hydrogen place, one chlorine. So hydrogen and chlorine, so like that we need to cross check. అర్థమైందా? Next, fourth one. Deuterium first, hydrogen is second. Oxygen and nitrogen, which is more atomic number? Huh? Oxygen or nitrogen? Oxygen 7, nitrogen 8, oxygen 8, right? 7, 8, right? 1, 2. Right? What, Nana? E. Done? Then fifth one. Fifth one. 1. This is 1, this is 2. 1, this is 2. Right? E. CH2, CH2. So that's what I'm telling. This carbon, carbon. Same. Okay. So now the above 2 hydrogens are there, right? Below 3 hydrogens are there. So one hydrogen place, one OH group is here. This hydrogen cancel, right? Then O and H, which one we need to get them? Oh, that's the first one. This is second. Done, no? Sixth one. This first, second, E. Here is first, second, Z. Any doubt, please let me know. OH, but this is 18. Actually, this is 16 atomic number. Oxygen general atomic mass is 16. This is atomic mass is 18 isotope. So which is same atomic number, different mass number. So first we need to go. And which one? Fifth one. What is the doubt in fifth one? CH2OH and CH3. CH2OH will get the more priority, right? Both are having the same carbons, CC. Two hydrogens from. Same. And above case OH is there, below case hydrogen. The hydrogen and OH, which one we need to give the more priority? OH. So first, this is second. Mukunda? So actually, we can start with some cis-trans isomerism. Geometrical. Same side means cis. Opposite side means trans. So the condition is if A is equals to B or C is equals to D, no GI. So for geometrical isomerism, what is the condition? A should not equals to B and C should not equals to D. Right? Cis and trans. So same side, opposite side, cis and trans we discussed.
So here is actually dipole moment, polarity, boiling point. These are directly proportional to dipole moment. Dipole moment in this case not equals to 0, but here is 0 nana. So based on that, dipole moment cis greater than trans, polarity cis greater than trans, because dipole moment is directly proportional to polarity, dipole moment directly proportional to boiling point. So like that, cis and trans we discussed. Take the screenshot. Right, if 4 different groups are there, so then cis and trans is not possible. For that purpose we are just using E and Z. In case of E and Z, nana, Z means what? Zusammen, E means antigen. So like same side means cis, nothing but zusammen. Z we have to use, opposite side nothing but trans. Instead of trans we have to use E. So same side means like same side Z, opposite side E. So for this, first of what we need to do, so left side and right side, first highest atomic number we need to cross check. So that is CIP system, Kohn-Ingold-Prelog rules. So first highest atomic number, if the highest atomic number is same, we need to see its mass number. The mass number is same, so we need to go to adjacent carbon. So like that we saw the different groups. So write one more question. Come on, write it down, this 4. పోస్ట్ చేయగానే 2.4 వీడియోస్ వచ్చింది, రీల్ నాట్ యూట్యూబ్లో. షార్ట్ రా, అంత కొంచెం ఆగిపోయినాయి అంత డైరెక్ట్గా. రే ఎగ్జామ్ అది పెట్టాను చూడండి రా ఈరోజు, ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్. షేర్ చేయండి రా మీ ఫ్రెండ్స్కి.
ఇప్పుడు ఇంతకుముందు షార్ట్ పెట్టాను, లైక్ కొట్టండి అందరూ. అది బాగా పోతుంది. 3.1K వచ్చింది. డన్, కంప్లీటెడ్. Right, when double bond and triple bond cases, what is a double bond? We need to understand. Hello, CC double bond means we have to we have to write like this. Hello, CC double bond means C is having 2 carbons like that. For example, CC triple bond means 3 carbons like that. So obviously, which one we need to give the more priority? Triple bond. So this is first, this is second. First, second, right? Z. In this case, Nana, this is one of the important thing when small ring and big ring is there. So generally, a lot of students, 90% of students will do the mistake here. So generally, all students will give the big ring, but we need to give the priority to small ring. First small ring, second big ring. This first, this is second, right? This E. So why small ring gets more means, so here is try to understand 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, fifth row. So means try to understand here. So CH2, 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 fourth one is having 2 carbons. 1, 2, 3, 4. This one. Whereas in case of fifth row, first CH2, 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 C is the fifth carbon. 1, 2, 3, 4. Fifth carbon is having the CC. So in case of while we are giving the priority, so first which is coming first, we need to give the more priority. So for that purpose, small ring, right one, small ring, more priority than big ring. Write it down. Small ring will get more priority than big ring. Next, here also there is 2 iodines are there, but those are present in the second carbon, 1, 2 position. But in this case, first one chlorine is there. So means compare the first carbons first. So first carbon is having 2 hydrogens and 1 carbon. This is first carbon. Hello. Second carbon, 1 hydrogen, 1 chlorine and 1 carbon. Right? So now which one will get the more priority? Down one. Right? The first two which is directly attached, that we need to cross check. ఫస్ట్ ఎవరైతే క్యాండిడేట్ డైరెక్ట్గా అటాచ్ అయ్యారో వాళ్ళని చూస్తాం. ఇప్పుడు ఒకటి ఎగ్జామ్కి వచ్చిండ్రా, ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిండు, వాడిని చూస్తామా? మే కోను మేరే పీచే కోనే, మేరా బాప్ ఎమ్మెల్యే హే, మేరా బాప్ ఎంపీ హే అంటే వానికి ఇస్తారా? క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ చూస్తాం కదా. వెన్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద ఫస్ట్ విల్ సీ ద క్యాండిడేట్. సో విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ अटैचिंग दैट वी हैव टू क्रॉस चेक. मेरे पीछे क्या है मीन्स इनका पीछे बहुत सारा है, बट दैट डजंट मैटर. व्हाट इज इनसाइड अस इज अ मैटर. So when we are writing, going to the exam for JEE mains or advanced, right? So the examiner will see you write, but not आपका पीछे कौन है? हाँ, मेरा बाप मिनिस्टर है, है तो will they give the high marks? The first come, otherwise we can say like this also. For example, cinema ki వెళ్ళారు,
మీరు సినిమాకి వెళ్ళారు, రైట్? ఒకటే సీట్ ఉంది, లాస్ట్ మీరు వెళ్ళారు, వెళ్ళి టికెట్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళి తీసుకున్నారు టికెట్, తీసుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత సినిమా టాకీస్ ఓనర్, ద మూవీ థియేటర్ ఓనర్ కేమ్ అండ్ ఫర్ ద టికెట్. అప్పుడు ఎవరికి ఇస్తారు? మీ టికెట్ లాక్కొని ఇస్తాడా? ఇవ్వడు కదా. అర్థమవుతుందా వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే? दोनों में एक ही साथ आया था, दोनों में एक ही साथ आए तो मूवी theater owner and you just went at a time, so that cases he'll get the more priority. But इनके पहले आप जाते तो, हाँ, पहले जो जाते तो वो they'll get the seats like that. So we who are coming first, that is the matter, right? In this case obviously C double bond O same O Cl, so Cl is get the more priority. 1 2 Z. Done. अर्थమైందా? समझ में आ गया? चलो लिखो, समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा, पूरा आ रहा ना? मैं बताता हूँ ना क्या प्रॉब्लम क्या है, बोलो। मैं है ना? राइट, वन मोर क्वेश्चन. C double bond C OH H2OH, hydrogen deuterium. C double bond C, for example CH Cl CH 2 ion. हाँ, पहला सेकंड क्वेश्चन. हाँ, సో లాస్ట్ సైడ్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్మాల్ రింగ్ అండ్ బిగ్ రింగ్ రెండు ఉన్నప్పుడు, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను? హూ ఆర్ కమింగ్ ఫస్ట్, దట్ ఈస్ ద మ్యాటర్, రైట్? హలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మూవీ టికెట్. సో ఇఫ్ యూఆర్ రైట్, ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫస్ట్ యాజ్ కంపేర్ టు ద థియేటర్ ఓనర్, సో విల్ గెట్ ద టికెట్స్, ఎస్ ఆర్ నో? Exactly. So in the ring cases, we need to give the numbering like this: 1 2 3. At the fourth case, what exactly happened? It is attached to the 2 3 carbons, right? Fourth one is the fourth carbon is attached with first carbon, third carbon, right? This double bond, yes or no? Yes, sir. For example, imagine this is a double bond, one more carbon. Whereas in this case, fifth carbon is attaching, right? Double bond here. Hello. 1 2 3 4. After fifth carbon, it is getting the, so first carbon same, second same, third same. Okay. But when we are comparing the fourth year, in this 2/4, which one we need to give the more priority? First one means small ring. Whenever the small ring is there, so that's the reason we need to give the more priority. Not only here, generally. Okay, now? Yeah, write this too. Right. First one, this is first, this is second, right? Oxygen, carbon, we need to cross check. First case, oxygen and carbon. Oxygen will get the more priority than the carbon. Okay. Height 1. So, what is this? Here, first, second, same. Chlorine is coming first, right? Chlorine is first, OH second, right? E.
Both are EE. Any doubt? Done? ఏది ఇదా 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 చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఈ క్లోరిన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ కార్బన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా కార్బన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఈ కార్బన్ క్రాస్ చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ కార్బనే ఉంది, ఇక్కడ కార్బనే ఉంది. ఈ కార్బనే ఒక క్లోరిన్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది, కార్బన్ ఉంది పైన కేసులో. కింది కేసులో ఏముంది? 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా 1 కార్బన్ ఉంది. సో హైడ్రోజన్ గెట్ క్యాన్సల్డ్, రైట్. ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్ ఉంది. దేనికి ఇవ్వాలి ప్రయారిటీ? అదే ఇచ్చినాం కదా. ఇవి అవన్నీ చూడొద్దు, ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇది చూసిన తర్వాత ఇది సేమ్ ఉంటే పక్కకి వెళ్ళాలి. ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ చూసిన తర్వాతనే పక్కకి వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? This is a way which we have to do the geometrical isomers. I'll give you some more examples, okay, later. So next, put the heading counting of geometrical isomers. Counting of geometrical isomers. Counting of geometrical isomers. How many cis, how many trans, like that. Imagine, for example, CH3, CH double bond CH. First one double bond is there, cis and trans. 2 are possible, right? Hello. First only one is there. Huh? For example, only one means what? Cis and trans are possible. Hydrogen, for example, Cl, same possible. Cis and trans are possible. This is easy, right? Cis, one is there means cis and trans are possible. Now, somewhat 2 or 3 or 4 are there. That case is how we need to calculate. So that is somewhat important. So here, first we'll go with the unsymmetrical. Unsymmetrical. Unsymmetrical means both sides. Means unsymmetrical means what? For example, CH3, CH double bond CH, CH double bond CH, for example, Cl. Okay. If you cut equally, for example, here, these 2 equal parts are same or symmetrical or unsymmetrical? Unsymmetrical. Symmetrical means here is CH3, here is also CH3. That is symmetrical. Right? क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन पे देख रहे हैं? मेरे क्लास है, दूसरा क्लास है? हाँ, वैसे भी देखते क्या? राइट. Right. CH3, CH double bond CH, CH double bond CH, Cl. So means how many isomers are possible? How many geometrical isomers are possible? Unsymmetrical case. What are 4? So we can put for first we can put this is cis. This is also cis. Number 1. How can we write the cis and cis structures? If you want, I'll write here. CH3, CH double bond C, H, C double bond C. Hello. Right. This is cis. This is also cis. Got it. Second one, what we can write? Hello. What we can write a second one?
this is this is trans. You can write opposite. Third case, this is trans, this is this. Fourth one is possible what? Trans, trans. The four structures are possible. You can write the four structures. Okay, counting the geometrical isomers. Otherwise, so instead of, for example, 3 or 4 is coming, it's very difficult. Instead of that, we are using one formula. What is that formula? 2 power n. N means number of double bonds, which are showing the number of double bonds which are showing geometrical isomerism, because all double bonds are won't show the geometrical isomerism, right? The terminal ones I'll let you know. So how many double bonds here? 2 power 2, nothing but 4. This is trans, right? Write it down. Complete, done? Hmm? Is still anybody having any doubt? Still anybody having any doubt? Like kottara? Are you okay? So 1 tips. Comments turn off on ochna. Hmm? $250 years. All వస్తున్నాం. Now let me know how many geometrical isomers are possible. Come on. So question number 2.
All are unsymmetrical, of course. Tell me 3 counter geometrical isomers. Right or wrong doesn't matter. First one, ra? Okay, online guys. Online guys, what is how many geometrical isomers for the first one? Faster. 8. So this CH2, the terminal one, nothing but CH2, right? CH2 double bond, nothing but what? C double bond HH, right? HH means what? It won't show the geometrical isomerism. Terminal ones, it won't show the geometrical isomers. These two will show 2 power 2, 4. In this case 2 power 3, all are showing 8. But in this case this won't show, this won't show. Only 1, 2, 4, 8, 2. Come on. Any doubts? Whatever the component, in case of unsymmetrical case, you need to do like this. Simply 2 power n. చెప్పిన కదా ఇది CH2 టర్మినల్ 1 చెప్పిన కదా ఫస్ట్ బిగినింగ్లో ఏమని చెప్పా CC డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఇక్కడ A అండ్ B సేమ్ ఉందనుకో ఇట్ వోంట్ షో ద జామెట్రికల్ ఐసోమర్ చూపించదు. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి 2 పవర్ 2 అండ్ 2 పవర్ n ఇచ్చాను కదా ఫార్ములా 2 పవర్ 2 ఎన్ని 4. ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ టర్మినల్ ఏం లేదు. ఈ 2 అవుతాయి. ఈ 2 టర్మినల్ ఏం కాదు కదా. ఈ 2 అవుతాయి కాబట్టి నేను 2 పవర్ 2 ఇచ్చా 4. ఇక్కడ 3 అవుతాయి, రైట్. దిస్ ఇస్ ఆల్ విల్ పాస్, రైట్. 2 పవర్ 3 8. ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఇస్ టర్మినల్ 1. విచ్ వన్? దిస్ ఇస్ టర్మినల్ 1, దిస్ ఇస్ టర్మినల్ 1. సో ఇక్కడ CH2 ఉంటుంది కదా, HH సేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ HH విల్ బి సేమ్. వోంట్ పాసిబుల్, రైట్. 2 కదా, ఇక్కడ 2 పవర్ 1, 2 పవర్ 1, నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 1 మీన్స్ వాట్? Any doubts still? Hello. Next, Nana. Symmetrical. Symmetrical. Okay, what exactly symmetrical means? Same example we'll see. For example, CH3, CH double bond CH, CH double bond CH, CH3. So if you cut in the center, Nana, right, what exactly happens? 2 equal parts. Earlier, instead of CH3, I just kept some Cl like that. Now, in this case, what exactly happens? For example, we can put this is cis, right? Trans, cis, trans, cis. But the problem is, these both are seems to be same. Which one? Either cis trans or trans cis, same. So that's the reason we shall we cut one. So only we'll get 1, 2, 3. 1, 2, 3 only possible. The both are third one and fourth one, both are same. Both are same. In case of symmetrical, both same side same.
So that's the reason. So to avoid the confusion, here is of course we are getting 3, but here is also we have the formula. Write the formula 2 power for even case and odd case, right? Symmetrical, even number of double bonds are there. Even number of double bonds. 2 power n minus 1 plus 2 power n by 2 minus 1. N by 2 minus 1. In case of odd, what exactly happens? 2 power n minus 1 plus 2 power n minus 1 by 2. So of course this is even or odd? Even or odd? 2 are there. 2 means what? Even. So what is the formula? 2 power 2 minus 1 plus 2 power 2 by 2 minus 1. So 2 over here, 2 by 2 means 1, right? 2 power 0. 2 power 0 nothing but 1. So 2 plus 1, 3. 3 are possible like this. So write it down. 2 power, for even case, even number of double bonds, we need to use formula 2 power n minus 1 plus n by 2 minus 1. In case of what? 2 power n minus 1 plus 2 power n minus 1 by 2. Then बाद में देखो और ना टाइम है तो ना found it symmetrical one. Come on, write this 3.
Completed. Hello. First one. So here is what, symmetrical or unsymmetrical? Sorry, even or odd? Symmetrical, of course. Even. Even or odd? 1, 2, 3. Odd. Odd means what? 2 power n minus 1 plus 2 power n minus 1 by 2. Okay. So 2 power 3 minus 1 plus 2 power 3 minus 1 by 2. 2 power 2 plus, right? 2 by 2. Nothing but what, Nana? 1. Right? 4 plus 2. You get 6. Okay. In case of here, 1, 2, 3, 4. Even. Even means what? 2 power 4 minus 1 plus 2 power 4 by 2 minus 1. So 2 power 3 plus 2. 2 minus 1. Huh? 1. Nothing but 8 plus 2. 10. 10. Huh? 10. 10 and 11. Right. So now in this case, important. So this one won't show. This one won't show. This one won't show. So minimum for cyclic alkenes, cycloalkenes, right? Minimum 8 carbons should be there, because how many carbons in the ring? 6. 6 means it won't show the geometrical isomerism. Write it down. For cyclic alkenes, we need to have minimum 8 carbons. Only 2 power 2, unsymmetrical 4. No. Minimum 8 carbons should be there in the ring. But in this case, how many are there? 6. 6 carbons. Unte chupistadu. If it is 8 carbons are there, 8 carbons ring like this, will shows the geometrical isomer. 8 carbons, minimum 8 carbons. Hello. Hello. Dana? Allenes, put the heading allenes. The allenes next topic lo cheppana. So allenes will continue. The geometrical isomerism in allenes we'll discuss in next class. Okay.
ఇందాకే రైట్ నాన్న. హలో హలో సౌమిత్ రావట్లేదు ఈరోజు. హంసిని, నీది అయిపోయింది నాన్న క్లాస్. నాకు ఒక 9:30 9:45 ఒకసారి కాల్ చేయి, నీకు ఐడి పాస్వర్డ్ అవి ఇస్తాను. ఓకే సార్, చేస్తాను. రైట్. సో వీ వర్ డిస్కసింగ్ సిఎఫ్టి, crystal field theory. So last class we were already started. So orbitals that are identical energy were called as degenerate orbitals. Yes or no? Degenerate means same energy. So the degeneracy is still maintained in a spherically symmetrical field of ligands or surrounded metal atom. Write it down. Degeneracy is still maintained if a spherically symmetrical field of ligands surround, so means all ligands are surround spherically, means all are equally surrounding to a d orbitals. So all d orbitals are having the same, right? Yes or no? For example, five brother and sisters are there. If all get the equal amount of profit, a share from their father's assets, no issues. When splitting is coming, ఫైవ్ సన్స్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అందరికి ఈక్వల్గా వచ్చేసింది మంచి కరెక్ట్గా. వాట్ హ్యాపెన్స్? వాళ్ళలో స్ప్లిట్టింగ్ వస్తుందా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, పెద్దోళ్ళకి ఎక్కువ చిన్నోళ్ళకి తక్కువ అన్నారు అనుకోండి, రైట్? అప్పుడు ఏమైద్ది? స్ప్లిట్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పెద్దోళ్ళు ఇద్దరు ఒక సైడ్ ఉంటారు, ఆ చిన్నోళ్ళు ఇద్దరు ఒక సైడ్ ఉంటారు, రైట్? మాకు కూడా ఈక్వల్గా రావాలి అని చెప్పేసి. అర్థమవుతుంది వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే? So d orbital splitting is obviously is going to takes place in CFT. That is important. I already told you d orbitals are 5 types: dxy, dyz, dzx, dx square y square, dz square. dxy, dyz, dzx are in between the axis, but dx square y square and dz square along the axis. That is important point. So the next, right, degenerate d orbitals, free metal atom, average energy, overall average energy increases due to spherical field of ligands. When ligands are approaching, automatically energy is somewhat increasing upside. But if the ligands are coming unsymmetrical mode, so then there onwards cinema will start. Not cinema, write it down.
అక్షిత్ వింటున్నావు? రా ఒకసారి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి షార్ట్స్లో ఈరోజు పెట్టిన షార్ట్కి ఒకసారి లైక్ కొట్టండి రా. నేను అట్లనే ఇంకొకటి ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్ కూడా పెట్టాను నేను కొంచెం వరకు. బాగుందరా? అది నిన్న దానికి ఈరోజుకి కూడా 2.4 ఎంత వచ్చిందా? అదే దాన్ని మీరు ఇప్పుడు పోయి లైక్ కొడితే కొంచెం లేస్తుంది మళ్ళీ. ఈరోజుకి 250 అయ్యారా? ఈరోజుకి 1 మంత్ కంప్లీట్ అయింది యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి. 2.4 దగ్గర ఆగిపోయింది అది. డనా? నెక్స్ట్ అండి. Either anions or the negative ends of dipole molecules like ammonia, water. There are negative field due to ligands, right, in the complex. It becomes asymmetrical and the degenerate of d orbitals are lost. So results, splitting of d orbitals takes place. Simply, what exactly happens when either anions or negative ends of dipoles, right? There is a negative field due to ligand complexes. So the symmetry, whatever I told you, the symmetry is right disturbed, lost, and d orbital splitting takes place. Write it down. So simply because of ligands, when the ligands, negative charge ligands are approaches to the central atom, the d orbital splitting takes place. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయో, ఓకే, హలో, నెగిటివ్ లైగాండ్స్, రైట్, డ్యూ టు నెగిటివ్ ఫీల్డ్, ఆ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది కదా, రైట్, ఫర్ దే ఆర్ అప్రోచింగ్ సెంట్రల్ ఆటమ్, it becomes asymmetrical and degeneracy will be lost. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పా, అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం మెటల్ ఆటమ్కి అన్నీ ఈక్వల్గా వచ్చినాయి లైగాండ్స్, no problem, right? Degenerate, all d orbitals are having the same energy. Hello, but if it is coming asymmetrical mode, అంటే డిఫరెంట్ నెగిటివ్ చార్జ్ లాగా అసిమెట్రికల్ వచ్చినప్పుడు, సిమెట్రికల్ కాకుండా అసిమెట్రికల్ అంటే తెలుసు కదా, వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద డీజెనరేట్, ఆ డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఏమవుతాయి, ఎనర్జీ అనేది లాస్ట్ అవుతుంది, డీజెనరసీ విల్ బి లాస్ట్. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఒక ఫాదర్కి 5 సన్స్ ఉంటే అందరికీ ఈక్వల్గా వచ్చింది అనుకోండి ప్రాపర్టీలో షేర్, అందరు సేమ్ ఎనర్జీ, అందరూ ఈక్వల్గా ఉంటారు కదా. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ నెగిటివ్ కొంతమంది సన్స్ ఉంటారు, నాకే ఎక్కువ కావాలి, నాకే ఎక్కువ కావాలని, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎక్కువ తీసుకుర్రు అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది, డీజెనరేషన్ అంటే అందరూ ఈక్వల్గా ఉంటారు. అప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఎక్కువ తీసేసుకున్నారు ప్రాపర్టీలో షేర్, అందరూ ఈక్వల్గా ఉంటారా? హలో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డీజెనరసీ అంటే ఎనర్జీ, డీజెనరసీ విల్ బి, డి ఆర్బిటల్ విల్ బి లాస్ట్. అర్థమవుతుంది కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. అప్పుడు అన్నదమ్ములలో 5 అన్నదమ్ములు సేమ్ ఉంటారా? స్ప్లిట్ అవుతారు. అరే వాళ్ళిద్దరికి ఎక్కువ వచ్చింది, మనం ముగ్గురికి తక్కువ వచ్చింది, మనం ఫైట్ చేయాలి, వాళ్ళందరూ మన ఫాదరే కదా, రైట్, అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది అని స్ప్లిట్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అసిమెట్రికల్, సింప్లీ అసిమెట్రికల్ కేస్. సిమెట్రికల్ కేస్ నో ఇష్యూస్, అందరికి ఈక్వల్గా ఇస్తే నో ఇష్యూస్. వెన్ డీజెనరసీ అంటే ఏంటంటే సేమ్ ఎనర్జీ, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఆ సేమ్ ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుంది, డి ఆర్బిటల్స్ లాస్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు 5గురికి సేమ్ ఇస్తే సేమ్ ఉంటుంది, డీజెనరసీ విల్ బి ద సేమ్, ఎనర్జీ విల్ బి ద సేమ్. ఇద్దరికి ఎక్కువ ఇచ్చి ముగ్గురికి తక్కువ ఇచ్చామనుకో, వాళ్ళు ఏమవుతుంది, ఆ డీజెనరసీ, ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమైతే రిజల్ట్ ఇన్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటల్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఈ డి ఆర్బిటల్స్ అంటే 5, ఒక ఫాదర్కి 5 సన్స్ అనుకోండి,
రైట్. కొందరేమో యాక్సిస్ మధ్యలో ఉంటారు, రైట్. కొంతమంది ఏమో యాక్సిస్ మీద ఉంటారు. యాక్సిస్ మీద ఎవరు ఉంటారు? dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ dz స్క్వేర్ ఏమో అలాంగ్ ద యాక్సిస్. ఈ dxy yz zx అనేది ఏమంటే ఎలా ఎలా ఉంటారు? ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. రైట్ రా. సో ఇన్ కేస్ here is what happens, right? One center line is coming, so d orbital splitting takes place. How the d orbital splitting takes place? Try to understand simply. These are the d orbitals. So generally what exactly happens? Energy somewhat increases. So these are having 5 d orbitals, right? Once again this is going to splitting takes place. So this splitting now in octahedral complexes, what? In octahedral complexes it takes place like this, okay? Then దీన్ని T2G అంటాం బ్రో, దీన్ని EG అంటాం. EG, T2G, EG. What are EG? These are pi on n dx square, y square, dz square. కిందవి 3 రా along the axis. dxy, dyz, dzx. So just in octahedral complexes ఉంటాయండి. In octahedral complex d orbital splitting takes place. And most important thing is this bottom line, this ఇది ఉంది కదా, దీనికంటే కిందికి రావద్దు ఇవి. దిస్ could not, because అవి హై ఎనర్జీ ఉండాలి కొంచెం. octahedral complexes అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ K4 ఎనీథింగ్ Fe Cn 6 ఉన్నాయనుకోండి, లైగెండ్స్ octahedral కాంప్లెక్స్. octahedral అంటే ఏంటి వస్తుందిరా? ఇలా 4 సేమ్ వస్తాయి, ఒకటి ఎబో ఒకటి బిలో వస్తుంది. వాటిని octahedral కాంప్లెక్స్ అంటారు. In octahedral complexes ligands are approaches to the central atom along the axis అని రాసేసుకుంటాం. In octahedral complex ligands are approach to the CM. Ligands are approach to the CM, right, along the axis. Along the axis. What is along the axis? ఏముంటాయిరా? x స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ dz స్క్వేర్. అవి వాటికి ఎక్కువ రిపల్ అవుతాయి, అయిపోయి ఎక్కువ హై వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు వీటికి హై ఎనర్జీ వస్తుంది, రైట్? వీటికి హై ఎనర్జీ వస్తుంది. ఏది? సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫస్ట్ we need to know how many types of d orbitals are present. In octahedral complexes what happens? The ligand is approaches to the central metal atom along the axis. In the along the axis dx square y square and dz square are there, so those will repel more and more and they'll get higher energy. Got it? This is a first key point which we need to understand. In tetrahedral complex, అటాక్ చేస్తే కదన్నా. ఓ మెటల్, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇస్ దేర్, రైట్? లైగెండ్స్ వస్తున్నాయి కదా, వచ్చి ఇస్తాయి కదా బాండ్ ఫామ్ చేయడానికి. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? అలాంగ్ ద యాక్సిస్ వచ్చినప్పుడు అవి ఏమవుతుంది? హై. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దొంగలు వస్తారని మీ ఇంటి ముందర కావాలిగా ఉన్నావు. ఒకళ్ళు ముందున్నాడు, వాడు వెనక ఉన్నాడు, రైట్? నువ్వు ముందు నుంచున్నావు, సరే ఇంకా వేరే పోలీసుడు వచ్చినా ఆయన వెనక సైడ్ ఉన్నాడు, ఓకేనా? ఇప్పుడు దొంగలు రావడం ఏంటంటే ముందు నుంచి వచ్చారు. ముందు ఎవరున్నారు? ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ రిపెల్ అవుతుంది? ఎవడు ఎక్కువ ఓ అంటారు?
ఎవడికి ఎక్కువ కోపం వస్తుంది? ఎవడు ఎక్కువ హై ఎనర్జీ స్టేట్‌కి పోతాడు? అదే అయింది ఆడ. అంటే వెన్ లైగాండ్స్ ఆర్ అప్రోచ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ దే ఆర్ కమింగ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. అట్లా. అర్థమైందా? నేను ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ జస్ట్ చల్. సో హియర్ ఈస్ వాట్? సో దిస్ మధ్యలో ఇన్ సెంటర్ రైట్ వెరీ సెంటర్ లైన్ అని రాసేసుకుంటాం. దిస్ లైన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది. Splitting of d orbitals is takes place like this. Dx square in octahedral complex, average energy in the sphere. So just example lone right Barry center line అవసరం కూడా లేదు బట్ సరేనా? హలో రైట్ రా. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చేశారా మీరు? హలో అదే నువ్వు గుర్తుపడతావా పట్టావా అని ఇచ్చాను. సరేనా? రైట్ రా. So properties like electronic spectra, color and magnetic moments can be determined. CFT gives an idea about electronic distribution of the central metal atom in the given complex. Electronic distribution of the central metal atom and in a given complex. For example, D5 is there, D6 is there. How the electrons are distributed. Here onwards, so the thing is started. Just if you want, you can write it down, otherwise let it be. Crystal field splitting, right? Depends upon the field product ligand and metal ion. Of course, we know that. There is some strong field ligand. Splitting will be larger. If weak field ligand, splitting will be smaller. What is splitting? Hello. For example, in case of octahedral complex only, imagine so this is for example, this gap is there, right? Called splitting energy now. So in case of it's a strong field, the gap is more. Okay? Imagine this is strong field. Okay? Hello. If it is weak field means what exactly happens? Hello. The gap is what, Nana? Weak field, the gap is, let's write down, strong field ligand, weak field ligand. Splitting will be smaller. It is smaller splitting, in this case, bigger splitting, in case of strong field ligand. Very important point, very, very, very important point. Then
Done. Generally, ligands can be arranged in a series by increasing of field strength, right? So such series termed as spectrochemical series. So generally, last class in VBT I gave you weak field ligands, somewhat strong field ligands. So the general ligands are arranged in the series of increasing the field strength. One is strong field, one is weak field. So that we are called as spectrochemical series. Like electrochemical series, the spectrochemical series is there. Hello. So write it down. Generally, ligands are arranged in a series of increasing their field strength. Write that point. నేను ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్ మెయిన్గా ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, దానిపైన ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చెప్పాను. ఒక్కసారి చూడండి, ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టుకొని మంచి ఏమంటాం యానిమేషన్ వీడియోస్ చాలా పెట్టా. నా ముఖం తగ్గించి ఆ వీడియోస్ ఎక్కువ పెట్టా. అరే నా ముఖం మ్యాక్సిమం రిడ్యూస్ చేసి ఎక్కువ వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేశాను. సరేనా? రైట్. దిస్ ఈజ్ అ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ నానా. This is experimentally determined series. I told you first carbon, then nitrogen, right? So then like that. So write it down, everyone. CO is a strong field ligand, then CN, then NO2, so then orthophenanthroline, type, right? Pyridyl, ethylene diamine, ammonia and pyridine, EDTA, water, oxalate, ETOH, OH, F, NO3, Cl minus, S2, Br minus, I minus. Come on, write it down. Then completed. Hello. Hello. So generally these are strong field ligands. So just up to EDTA. So just up to EDTA. Just note it down. Strong field ligands. Strong field ligands. Okay na? Just up to EDTA and పెట్టేసుకోండి సరిపోతుంది. So these above ఉన్నాయన్ని weak field ligands.
సో నేను చెప్పాను, నేను క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ ఇవన్నీ ఫ్లోరిన్ రైట్ వాటర్ పెట్టుకోవాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. కొంచెం అంటే కార్బన్ అట్లా క్లాసిఫై చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. అదే చెప్పాను కదా, ఇగో ఇక్కడ చెప్పాను కదా, కార్బన్ డోనర్స్, దెన్ నైట్రోజన్, దెన్ ఆక్సిజన్ డోనర్స్, దెన్ halide డోనర్. దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ కార్బన్ డోనర్స్ ఆర్ స్ట్రాంగర్, then nitrogen, then oxygen, then halide donors. Pattern increases the sigma donation. So బాగుంది కదా, ఇట్లా రాసి అక్కడ గోడకు పెట్టేసుకోండి. ఫస్ట్ కార్బన్ డోనర్ CO C అని చూసారు కదా, సో స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్, తర్వాత నైట్రోజన్, తర్వాత ఆక్సిజన్, నిన్న కూడా చెప్పాను నేను. దెన్ సేపు రాకేదేముంది కదా రాయడానికి. So crystal spill splitting in, we'll see octahedral complex, tetrahedral and square planar complexes. సో ఇది కొంచెం తక్కువ ఉంది, బట్ ఇది కూడా నేర్చుకుందాం మనం. బట్ మెయిన్లీ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ రా, ఆక్టాహైడ్రల్, టెట్రాహైడ్రల్. ఆల్రెడీ ఆక్టాహైడ్రల్ది నేను చెప్పాను, బట్ ఆఫ్ అయిపోయింది, ఇంకొక ఆఫ్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్ ఇట్ డౌన్. క్రిస్టల్ ఫిల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్, టెట్రాహైడ్రల్ అండ్ స్క్వేర్ ప్లేనర్ కాంప్లెక్స్. Crystal field splitting, octahedral complex, tetrahedral, square planar complex. Right? చలో, octahedral complex అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి. వాట్ ఈస్ దట్? Coordination 6 ligands are there surrounding the metal atom. Will be repulsions between electrons in metal d orbitals. So electrons are negative charge, right, of the ligands. So electrons in the metal d orbitals, what is the repulsions are there? When ligands are approached to central atom, I told you some repulsions are there. Earlier వాడు గేట్ దగ్గర ఎవడున్నాడు? కృష్ణ ఉన్నాడు. అవతలోడు ఎవడున్నాడు? దొంగ ఉన్నాడు. వీళ్ళిద్దరు అట్రాక్ట్ అవుతారా, రిపల్ అవుతారా? రారా, తీసుకోపోరా అంటావా, వద్దురా అంటావా? కృష్ణ
ఏ కృష్ణ ఉన్నావా? ఇప్పుడు నువ్వు నీకు ఆ దొంగకి అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయా, రిపల్షన్స్ ఉంటాయా? రైట్, రా వచ్చి తీసుకోపో అంటావా, లేకపోతే ఎవడరా నువ్వు అంటావా? రైట్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద మెటల్ d ఆర్బిటాల్స్, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద నెగిటివ్ చార్జ్ ఇన్ ద ligands. So negative charge, what happens? Repulsion is takes place. Okay, repulsions are there. Right, ra. So when metals d orbitals are directed towards the ligand, more repulsions, right? No. So energy increases with respect to d orbitals. So directed towards the ligand, I told you. Directed towards the ligand అంటే గేట్ ముందర నువ్వు ఉన్నావు కదా, నీ సైడ్ వచ్చింది అనుకో మోర్ రిపల్షన్స్ వస్తాయి. మోర్ రిపల్షన్స్ వచ్చింది అనుకో ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి ఆర్బిటల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్, అవే ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది. అవే ఫ్రమ్ ద లైగెండ్, ఆ వెనక సైడ్ ఎవరో ఉన్నారు, వాడికి పెద్ద రిపల్షన్ ఉంటుందా దొంగతో? లెస్ రిపల్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి ఆర్బిటల్స్. రైట్ ఇట్ డౌన్. ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఆక్టాహైడ్రల్కే చెప్తున్నాను నేను. ఆక్టాహైడ్రల్లో నేను ఆల్రెడీ ఒక కీ పాయింట్ ఇచ్చేస్తాను నేను. ద కీ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్? ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్లో, ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఎవరు ఉంటారా? dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ dz స్క్వేర్. యాక్చువల్గా టోటల్ సిఎఫ్టీలో ద క్రీమ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ద లైగాండ్స్ ఆర్ అప్రోచెస్ టు ద సెంట్రల్ ఆటమ్ along the axis. That is the key point. So directed towards the ligand, more repulsions, energy increases, because this is the formal way shuttle. Informal way, I already told you. Write it down. So away, అర్థమైందా ఈ స్లైడ్? ఎవరికైనా ఇంకా స్టిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? సో హలో, డైరెక్ట్ టువర్డ్స్ ద లైగాండ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అలాంగ్ ద యాక్సిస్, అలాంగ్ ద యాక్సిస్. అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఎవరున్నారు? dx square y square dz square will get more repelled. So what exactly happens? These guys will get more energy than this 3. అర్థమైందా? అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంటుందిరా మధ్యలో, ఇది 0.6 ప్లస్ మైనస్ 0.4. ఈ నెంబర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ నెంబర్. వీలైతే ప్లస్ 0.6 కిందికి వచ్చేసరికి మైనస్ 0.4 అని రాసేసుకోండి. సిఎఫ్ఎస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు చేస్తాం మనం. ఈ మధ్యలో ఈ ఎనర్జీని ఏమంటాం రా? దీన్ని డెల్టా నాట్ అంటాం రా. ఆక్టాహైడ్రల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ. అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది, వీక్ ఫీల్డ్ అయితే తక్కువ వస్తుంది. సరేనా? టు అండర్స్టాండ్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్, లెట్స్ ఫస్ట్ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. రైట్, ఆల్రెడీ we discussed in D and F, right? So dxy, dyz, dzx are what, nana? In between the axis, and dx square y square dz along the axis. So directed between the axis, in between the axis, along the axis. So write it down. Entra? ఇవి ఓన్లీ మాలిక్యులర్ షేప్సే. మీకు ఆల్రెడీ డి ఆర్బిటల్స్ నేర్పించాను నేను, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేసా. నేను ఇక్కడ ఏమని చెప్పా? లైగాండ్స్ ఆర్ అప్రోచెస్ ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఏమైతే dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆల్రెడీ పైకి వెళ్ళిపోయినాయి.
సో ఇది జస్ట్ మీకు ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఇది ఆల్రెడీ తెలిస్తే నో ఇష్యూస్, తెలియకపోతే రాసుకోండి. నా అని తీసుకోరా, ఇవి మధ్యలో XY యాక్సిస్ లేని ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ ఉంటాయి. ఉందనుకో ఈ మధ్యలో ఉంటుంది. డి ఆర్బిటాల్ అంటే డబుల్ డంబెల్ షేప్ కదా, డబుల్ డంబెల్ షేపు, ఇది X యాక్సిస్, Y యాక్సిస్, Z యాక్సిస్ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది. తర్వాత ఇది ఇటు మధ్యలో అటు ఉంటుంది. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్, బిట్వీన్ ద యాక్సిస్, ఈ యాక్సిస్ కదా, ఈ యాక్సిస్ మధ్యలో ఉంటాయి ఏవి పై, ఇవేం చేస్తాయి ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఉన్నాయి, ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఉన్నాయి. సరేనా? సో ఆల్రెడీ చెప్పిన మీరు ఒకసారి పాజిటివ్ చేసేసుకుంటారు. The degeneracy of d orbitals has been lost due to ligands are electron repulsions are there, right? In octahedral complexes yields 3 of lower T2G and 2 orbitals are higher energy. I already told you. Yes or no? ఏమైతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోతుంది. 3 ఆర్ డౌన్ వస్తాయి, 3 ఆర్ 2 ఆర్ అప్ వస్తాయి రా. వీటిని ఏమంటాం T2G అంటాం రా, ట్రిపుల్ జెరేట్ అంటాం. ఈ మూడు సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈజీ ఈక్వల్ జెరేట్ అంటాం. ఈజీ నాట్ ఈజీ, ఈజీ. సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ మధ్యలో స్ప్లిట్టింగ్లో ఇక్కడ -0.4, ఇక్కడ +0.6. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆ రెండు వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా. -0.4, 0.6 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే చెప్తా ఆగు, రాసుకోరాదురా. సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ ఉంటుంది, ఇంకా కాలే, ఇంకా వస్తున్నాం మెల్లగా. చాలా ఉంది మీకు పని. బీబీటీ ఎంతైతే పని చేశారో అంతకంటే డబుల్ పని చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఈజీనే ఉంటుంది, పెద్ద ప్రాబ్లమే లేదు. ఏమొస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఇలా స్ప్లిట్ అవుతాయి, ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లా స్ప్లిట్ అవుతాయి. అర్థమైందా? ఈ స్ప్లిట్టింగ్ ఏమంటాం డెల్టా నాట్. స్ప్లిట్టింగ్ ఎట్లా జరుగుతుందో చెప్పిన గారు ఇప్పుడే. ఏం లేదు, డి ఆర్బిటల్ అన్నీ ఈక్వల్ జెరేట్ ఉంది, కొంచెం హయ్యర్ ఎనర్జీ వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు ఎలాంగ్ ద లైగెండ్స్ అనేవి గేట్ ముందు నుంచి వచ్చడం వల్ల అది నువ్వు ఎక్కువ ఎనర్జీకి పోతావు, ఆ గేట్ అనుకున్నాడు కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీకి వస్తాడు. అర్థమైందా? ఈ పైన ఉన్న వాటిని ఈజీ అంటాం రా, రైట్, హయ్యర్ ఎనర్జీ. తక్కువ ఉన్న వాటిని T2G అంటాం. అవసరం లేదు, ఈక్వల్ జెరేట్ ట్రిపుల్ జెరేట్ అంటాం కానీ అవసరం లేదు ఆ వాల్యూస్. ఈజీ T2G నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే సరేనా? ఏమో right. Ligands approach toward the axis. I already told you the d orbitals present in the axis will be repelled greater than the orbitals present in between the axis. As a result, dx square, y square, and dz square, right? T2G and to T orbitals are higher energy. ఈ రెండు పైకి అయిపోతాయి. సో ఇది అవసరం అయితే రాసుకోండి, లేదంటే లేదు. అర్థమవుతుందా? ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా, రాసుకోండి. ఇదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆల్రెడీ రాసు. ప్రీవియస్ స్లైడ్ సేమ్ స్లైడా?
mock tests and where you are doing, why you are doing mistake? Because of lack of subject clarity? Yes, రీల్కి అయితే 2.8 నిన్న దానికి 5.2 అవునా గుడ్ ఇన్సైట్. అయిపోయిందా, రాసారా? ట్రిపుల్ ఈ జెరేట్, రైట్? హలో, d orbitals, that is 2 air energy triple E. అవసరం లేదు ఇది, ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా. దిస్ ఇస్ డబుల్ ఈ జెరేట్, ఈక్వల్ జెరేట్ ఆర్ డబుల్ ఈ జెరేట్, ఇదేమో ట్రిపుల్ జెరేట్. ట్రిపుల్ అంటే 3 ఉన్నాయి కదా కింద, దాన్ని ట్రిపుల్ జెరేట్ అంటాం. ట్రిపుల్ ఈ జెరేట్, 2 ఉంటే డబుల్ ఈ జెరేట్, అరే ఈక్వల్ జెరేట్ కూడా డబుల్ ఈ జెరేట్, ఆ రెండు దాంట్లో రాసేసుకోండి. సో d orbital స్ప్లిట్టింగ్ రా, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఆల్రెడీ చెప్పాను యావరేజ్ ఎనర్జీ. సో 3/5 2/5 రా, 3/5 నథింగ్ బట్ వాట్ రా. హలో, 3/5 హౌ మచ్ వాల్యూ? హలో, 3/5 నా 0. ప్లస్ 0.6, 2/5 ఈ మధ్యలో ఈ లైన్ కిందికి వస్తే మైనస్ వస్తున్నారు అంతా. 2/5 అంటే ఎంత? 0.4. 2/5 కానీ 3/5 అంటే టోటల్ ఇది పైననేమో 3/5, కిందనేమో 2/5 ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ వాల్యూస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. 0.4 ఆర్ 3/5 కంటే 0.4 0.6 very very important. The total crystal splitting is very easy. Actually, I told you in one line. Actually, this total, but as the protocol, how to teach all the points. That's the reason I'm just giving you. Got it? ఒకటి పాయింట్లో నేను ఎప్పుడో డి ఆర్బిటాల్ చెప్పేటప్పుడే చెప్పా, ఇది స్ప్లిట్టింగ్ ఇలా అవుతుంది అక్కడ అని. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదరా, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ అయితే దూరంగా వస్తుంది, వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ అయితే దగ్గర. సో ఫీల్డింగ్లో కూడా ఇంకో చిన్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంటుంది, అది చెప్తాను నేను. ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ మనకు D5 ఉందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్తా, లేకపోతే రాసేసుకోండి ఇక్కడే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర D7 ఉన్నాయనుకుందాం రా, D7 వద్దులే కానీ D6 ఉన్నాయి. హలో, ఇప్పుడు D6 అంటే ఏంటి? Dలో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏ ఫీల్డ్ లైగెండ్ అవుతుందిరా? ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ అయితే this gap. This is which field ligand? Weak field ligand. So how we are filling the electrons another important nana. So in case of strong field ligand, right? First 1, 2, 3. Okay. Hello. Fourth one is also down. 4, 5, 6. Okay now. In case of weak field ligand, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్, దెన్ పైకి వెళ్తుంది, అక్కడ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కిందికి వచ్చి పేరింగ్ అవుతుంది. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? రాసేసుకోండి D6 అని. ఎందురా? ఎందుకురా? 250 అయ్యారు ఈరోజే. ఇవాళకి నెల అయిపోయిందిరా కరెక్ట్గా, 1 month. కొట్టినావా? మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కొట్టట్లే.
మీ ఫ్రెండ్స్‌కి చేపిస్తే ఒక్కొక్కడు 50 మందిని ఈజీగా చేయొచ్చు. ఒక్కొక్కడికి అవునురా ఇప్పుడు ఇయాల పెట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా మంచి వాలిడ్ పాయింట్స్ చెప్పాను నేను. వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయితే కదా! ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్ ఎట్లుంది అంటే మీరు ఎంత చదువుకున్నారనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎగ్జామ్‌కి ఎట్లా పోతుర్రు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ కంటే ఒక 15 డేస్ ముందు మనం ఎట్లుండాలా, రైట్? ఆ టైంలోనే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎనర్జిటిక్‌గా ఉండాలి, పాజిటివ్‌గా ఉండాలి, నెగెటివ్ థాట్స్ ఉండొద్దు. ఇప్పుడు మనకి ఈ థాట్స్ వస్తాయి. ఎగ్జామ్‌లో కూర్చోంగానే ఫస్ట్ భయం స్టార్ట్ అయితది. పానిక్ స్టార్ట్ అయితది. అట్లా ఆ భయం మొత్తం పోగొట్టడానికి ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్ అనేది ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్. చాలా బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. అవి చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నేను కాకపోతే ఇప్పుడు ఎండింగ్‌లో కూడా మళ్ళీ చెప్తాను. ఒకసారి ఆ పాయింట్స్. ఏవి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయొద్దంటే కొత్త టాపిక్స్ నేర్చుకోకండి. లేదంటే రైట్ ర్యాండమ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడొద్దు. మాక్ టెస్టులు రాయండి కానీ మార్క్స్ ప్రాబ్లం కాదు. మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినా పర్లేదు. బట్ అనాలిసిస్ చేయండి. వేర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద మిస్టేక్. టైమ్ మేనేజ్మెంట్ పోతుందా? లేకపోతే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నాయి? ఎక్కడ అసలు వై వి ఆర్ డూయింగ్ ద మిస్టేక్స్? సో నోబడీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. ఇట్లాంటి చాలా పాయింట్స్ చెప్పా. మంచి ఫుడ్ ఎట్లా 45 మినిట్స్‌లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. మినిమమ్ అయినా అదే 30-45 మినిట్స్ అదే. కొన్నిసార్లు దీనికి కూడా అట్లని చెప్పేసి మొత్తం అంటే పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటే చేయొచ్చు. అంతేనా? రైట్ రా. The splitting of degenerate d orbitals due to presence of ligands, right? Define geometry. Energy separation between T2G and EG is known as crystal field splitting in octahedral complex. Delta naught, I already told you, right? Hello. ఇది ఏంటిది? This splitting energy delta naught. Delta O means O అంటే octahedral. అదే డెల్టా టీ అయితే టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ నాన్న. డెల్టా టీ అయితే టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్, ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్. ఇది అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ నేర్పించాను. ఓకే, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద స్ప్లిటింగ్ రైట్ డయాగ్రామ్. రైట్ రా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Fe3 ప్లస్ రా, Fe3 ప్లస్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్? 23 నా? అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ డీలో. ఫోర్ ఎస్ టు 3d6 యాక్చువల్లీ. అప్పుడు ఏమైతే ఎస్లో పోతే 3d5 వస్తాయి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D4 ఉంటాయి. నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. హలో, ఇప్పుడు పెయిరింగ్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఈ 2 కేసెస్లో ఒక నిమిషం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D4 ఉంది అనుకుందాం రా, రైట్? D4 ఉన్నాయి. D4 అంటే ఏం చేస్తాం మనం? D4 అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మీకు. ఏం చెప్పా? హలో, సో ఇమాజిన్ రా, దిస్ ఇస్ విచ్ ఫీల్డ్ అగైన్? స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అనుకోండి. ఇదేంటి? వీక్ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. మన దగ్గర ఏమున్నాయిరా? D4. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? 1 2 3 4. ఇక్కడ ఏమైంది? స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ. ఇన్ దిస్ కేసులో D4 అయితే ఏం చేస్తాం? 1 2 3 and 4. సో D4 ఫస్ట్ రాయండి. ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ రైట్ సింగిల్లీ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ ద EG. ఎప్పుడు? సో ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి అండర్గో పైరింగ్ ఇన్ 2Tg. సో 2 పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. ఎప్పుడు అనేది వీడు ఇంకా చెప్పలేదు, మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం. ఇది ఎక్కడ? వెన్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ ఈస్ దేర్, రైట్? వెన్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ ఈస్ దేర్, the weak field ligand is there, like that. I already told you, right? Clear everyone? Hello. And so what is the CFSE value for in the 2 cases, Nana? This is, I told you, plus 0.6, right? This is
minus 0.4. In this case, what is CFSE value? CFSE, crystal field stabilization energy. What? Crystal field stabilization energy. CFSE value ఇలా రాసుకుంటాం. CFSE ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, ఇది T2G కదా, T2G ఇది పైన ఏంటి EG. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, T2G ఇంటూ మైనస్ 0.4, T2G ఇంటూ మైనస్ 0.4 ప్లస్ EG ఇంటూ 0.6. Now for in this case Nana, in this case, right, how many electrons are there? 4 electrons, right? T2G లో ఎన్ని electrons ఉన్నాయరా? 4 ఇంటూ మైనస్ 0.4 ఎంతరా? మైనస్ 1.6 కనిపిస్తుందా కింద? మైనస్ 1.6 ఈ CFSE వాల్యూ. అదే వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అయితే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఇందులో 3 ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి ఉంది కదా. సో CFSE 3 ఇంటూ 0.4 మైనస్ 0.4 ప్లస్ 1 ఇంటూ 0.6 రా. ఇట్ ఇస్ మైనస్ 1.2 ప్లస్ 0.6 మైనస్ 0.6 is the CFSE value. ఇది రాసేసుకునేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఈ CFSE వాల్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D1 నో ఇష్యూస్, వీక్ ఫీల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్. D2 నో ఇష్యూ, D3 నో ఇష్యూస్. ఎస్ ఆర్ నో? D4 ఆన్వర్డ్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకు? D4 దీంట్లోనేమో పెయిర్ అవుతుంది, అక్కడనేమో పైకి వెళ్తుంది. అర్థమవుతుందా? హలో ప్రణయ్ ఉన్నావా? జంపు చేయాల प्रणय लेट. मलिक समझ में आ रहे ना? मलिक అరే పృథ్వీరాజ్ మీ ఫ్రెండ్ ఎవడు దాంట్లో ఇందాక వీడియో కింద ఏదో కామెంట్ చేసిండు. థ్యాంక్ యూ. ఏదో ఒకటి పెట్టాడు, వాడిని ఫోన్ చేయమని చెప్పి ఫోన్ నెంబర్ అవుతుంది కదా. అరే ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్ ఏమన్నా మీ గ్రూపులలో ఉంటే వేసేయండి, ఏం కాదు, పనికొస్తుంది. చూడండి, మీకు చూసి నచ్చితే వేయండి, లేకపోతే వేయకండి, నచ్చకపోతే లైట్ చేయండి. నేనైతే ఎఫెక్ట్స్ అయితే బాగా పెట్టాను, పీపీటీ కూడా బాగా చేశాను. డనా? అర్థమైందా? హలో డన్నానా? ఈరోజు అయిపోగొట్టేద్దాం CFT. రాసారా? చెప్పండి రా. హలో హలో అయిపోయిందా? రైట్ రా. సో ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ స్లైట్లీ ఆక్యుపై ఇన్ EG, రైట్, అకార్డింగ్ టు హోన్స్ రూల్. ఎప్పుడు? ఇన్ T2G వాట్ హ్యాపెన్స్? పేరింగ్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎప్పుడు అంటేనా, ఇక్కడ పేరింగ్ ఎనర్జీ, అక్కడనేమో స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ, రైట్. 2 పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్, రైట్. సో పేరింగ్ ఎనర్జీ ఇస్ మోర్, అక్కడనేమో స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ విల్ బి. ఇది పెద్దగా అవసరం లేదు, ఒక్క నిమిషం నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను ఇంక వేరే దాంట్లో. జస్ట్ వెయిట్. మీరు ఒక పని చేయండి ఇప్పుడు. ఈ మీన్ వైల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్, నాకు
D1 నుంచిరా D1 టు D10. ఓకే, సో ఇలా క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ తీసుకొని, సో లేదంటే మీరు ఒక పని చేయండి. సో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్, ఓకే, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ D1, ఫస్ట్ D1 ఏం చేస్తారు, T2G EG రా. సో 1 0, ఎస్ ఆర్ నో. D2 ఏమవుతుంది, T2G2 EG0. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, CFSC వాల్యూ రాస్తారు, రైట్. CFSC అప్ టు 10 వరకు ఇలా రాయండి, T10, రైట్. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, T1 T2G 1 EG0 CFSC వాల్యూ అప్ టు ఎలా రాస్తారు, T2 T2G2 EG0. T3 కూడా సేమ్ కదా, హలో, T2G3 EG0. D4 వాటర్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్లో T2G3 EG1. అదే ఇక్కడ D3 సేమ్ ఉంటుంది కదా, T2G3 EG0. D4 T2G4 EG0. అలా మీరు అప్ టు 10 వరకు ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. రాసి CFSC వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. హౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద CFSC? CFSC ఎలా చేస్తాం రానా, రైట్. T2G ఇంటూ -0.4 ప్లస్ EG ఇంటూ 0.6. అర్థమైందా, హలో. చేయండి ఇప్పుడు, డూ ఇట్ రైట్ నౌ అప్ టు 10. ఎనీబడి కన్ఫ్యూజింగ్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. అర్థమైందా, హలో. కమాన్ డూ ఇట్ అప్ టు D10. దాంట్లో చేయండి, దీంట్లో చేయండి. చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. Come on, I'm just changing the slide, okay, so write it down.
రైట్ అన్న. కంప్లీటెడా? హలో. ఎస్ రైట్, జస్ట్ ఇది అయిపోతే కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అది కూడా అందులో ఇంపార్టెన్స్ అయిపోయింది, జస్ట్ ఒక 2 క్లాసెస్ పెండింగ్ ఉంది. ఇది ఇది అదేరా, అవి ఈజీగానే అయిపోతాయి. జస్ట్ నాకేంటంటే ఇది మెయిన్ చాప్టర్ కదా, ఇలా ఇనార్గానిక్లో మెయిన్ చాప్టర్ ఇది. వన్స్ ఇట్స్ డన్ చెప్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఇవి మెయిన్ అయిపోయిన తర్వాత అందులో చాలా గుర్తుపెట్టుకునే ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ చెప్తా. చెప్పండి, నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు వాళ్ళే, ఇస్తామా ఏమని. అదే చెప్పారు, నాకు ఫోన్ చేశారు ఎన్టీఏ వాళ్ళు, ఏ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. ఈ ఈ వీడియో షేర్ చేయి, ఇస్తా. మీ జూనియర్స్ ఉంటే జూనియర్స్ కన్నా చేయండి రా, ఆ స్మెల్కి చేయకపోతే కానీ. వేరే 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో పాత వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకన్నా చేయండి. 300 చేయించండి రా సబ్స్క్రైబర్స్. ఈరోజు ఒక లెక్చరర్ ఒకతను వేరే గ్రూప్లోంచి చూసిండు, ఆయన ఏదో డబ్బా 5 years బ్యాక్ డబ్బా బోర్డు పైన చెప్పి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఆయన చూసిన ఒకటే దాని మీద రాసి, నేను ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అన్నీ చూసి అంటే బాగాలేదంట నాది. ఎంత కుళ్ళు ఉంటుందంటే ఫ్యాకల్టీస్కి. నేను ఎవరైనా కావాలంటే ఇద్దరు లింక్ పెడతా, ఇద్దరిది చూడండి రా, ఇద్దరు వీడియో చూడండి. చూసుకొని వాని కోసం ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు ఆయనకి ఆ వీడియో క్వాలిటీ చూస్తే నచ్చలేదని డైరెక్ట్ చెప్పిండు. నేను చెప్పిన అసలు ఆయనది నాకు నచ్చలేదు, ఆయనది చెప్పిన సార్ బాగుంది సార్ అని చెప్పిన, బాగా చేశారని ఏమంటాం రా. ఎట్లా చెప్పాలంటే యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ సార్ బాగుంది కానీ కొంచెం ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేది అనేది ద వే ఆఫ్ విచ్ స్పీకింగ్ కమ్యూనికేషన్ యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ. అండ్ ద ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ, సార్ బాగానే ఉంది ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేది అనేది రెస్పెక్ట్ఫుల్ వే. నేను చెప్పినట్టు లేదు, నాకు నచ్చలేదు, నేను చెప్పినట్టు లేదు నచ్చలేదంట. Of course, if it is a constructive feedback, I used to take. మీరే ఎవరైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరైనా విమర్శించేటప్పుడు ఏం చేయాలి? కన్స్ట్రక్టివ్. ఇప్పుడు మాటలలో కూడా తేడా ఉంటుంది. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఒక రాజు ఒక ఏమంటాం దీన్ని జ్యోతిష్యాన్ని పిలిస్తే చెప్పాడంట, మీ రాజ్యంలో చెప్తారు కదా, అంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను కదా, మీకంటే ముందు మీ వాళ్ళంతా చనిపోతారని చెప్పిండంట, వీనికి ఉరిశిక్ష వేయండి అని చెప్పినాను. ఇంకొకరిని పిలుచుకొచ్చారు, వాడేం చెప్పాడు, సార్ మీ రాజ్యంలో అందరికంటే మీకే ఎక్కువ ఆయుష్ ఉందని చెప్పాడు. మాట రెండు సేమే. సరే ఇప్పుడు మీ వీడియో చూశాను, పర్లేదు, ఇవి చేయండి, ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అని అంటే బాగుంటుంది. చూశాను, నువ్వు నాలాగా చెప్పలేదు, పాయింట్ నెంబర్ 1 నాకు నచ్చలేదు. నీలాగా నేనెందుకు చెప్తారా బాబు, నేనేమన్నా వాళ్ళలాగా నేనెందుకు చెప్తా.
వానిలాగా నేనెందుకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా? వానిలాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే నేను ఏమన్నా జాబ్ చేసుకోవాలా? ఆ శ్రీ చైతన్య నారాయణ నైట్ 10 గంటలకు పోయి. అందుకోసమే. నాకంటే 10 ఏళ్ళు పెద్ద మళ్ళా. కొంచెమన్నా దిమాగుండాల. చూడని. ఆయన చూడాలని ఆయనతోటే అంటున్నా. ఎవడైనా ఎవడైనా లైవ్ కొంచెం వైరల్ అయితది కదరా! ఆ! ఏమో కామ్ పెడితే ఏమైతుందో ఎవరు చూడట్లే. అమ్మ ఈడెవడో ఆ! ఎవడ్రా వాడు నన్ననేది. ఆడు ఎదవ. ఇప్పుడు 'రామ్ గోపాల్ వర్మ' సినిమాలన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయిరా. వాడన్నీ అది చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? కాంట్రోవర్సీ చేస్తాడు. జనాలందరూ చూస్తారు. ఫ్రీ పబ్లిసిటీ అయిపోతది. ఆ! అది రోజు అదే చేస్తాడు. హ్మ్. హ్మ్. అదే ఈరోజు నా స్టేటస్‌లో పెట్టినా. మనకు ఎనిమీస్ గూడా తయారయితుర్రు. కానీ ఎనిమీస్ లేకపోతే మజా రాదురా. ఉండాల. మన ఎనక మన గురించి మాట్లాడకపోతే మన దగ్గర ఏం లేనట్టు. అంతేరా. అదే వస్తది. కసి వస్తది మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు. వాడేంట్రా మన్ననేదని. యాటిట్యూడే వస్తది. మనకు మెయిన్‌గా యాటిట్యూడ్ కావాలి. హ్మ్. రైట్ రా. సో, అవి చేసేసేయండి నెక్స్ట్. జస్ట్ కాంట్రోవర్సీ నువ్వు ఒకవేళ ఫ్యాకల్టీస్ ఆఫ్ నువ్వు చూస్తే జస్ట్ చెప్పినా ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా అంటే మాత్రం కన్‌స్ట్రక్టివ్‌గా చెప్తే బావుంటదని మీకు చెప్తున్నాను. సారీ ఇఫ్ ఏమన్నా అనుకోకొద్దు. ఒకవేళ ఇన్ ఇన్ కేస్ ఈ వీడియో నువ్వు చూస్తే ఎవరో నీకు తెలుసు. నేనైతే పేరైతే చెప్పను. బట్ ఓకే. డిస్క్లైమర్. థాంక్ యూ. నా వీడియో చూసినందుకు అండ్ చూసి కన్‌స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇచ్చినందుకు. అంటే చూడమంటే ఎవడు చూడమంటే కూడా చూడట్లేదు. నువ్వు వద్దన్నా గాని చూసి నాకు ఆ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇచ్చినందుకు ఐ యామ్ వెరీ థాంక్‌ఫుల్ టు యూ. వెదర్ దట్ ఈస్ రైట్ గుడ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆర్ రాంగ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ చలో థాంక్ యూ. అరేయ్! యాక్టింగ్ లాగుందా? ఏ నేను మంచోడినిరా. రైట్. 2 పాసిబిలిటీస్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో, ఇన్ దిస్ కేస్ nana giving right configuration T2G EG1 means what? In the, when it is happens, weak field eigen case. Yes or no? Hello. So then splitting is less than the pairing energy. When weak field cases. Okay. Generally the ligands are high spin complexes. Write it down. Weak field cases. What exactly happened? D4 case. D4 case. 1, 2, 3, and 4. This is high spin complexes. Weak field ligand. So splitting energy is less, right? In this case, thus the pairing energy is more. In case of strong field ligand, what happens here only I'm writing, right? Splitting energy is more than pairing energy. So the D4 will becomes here itself. 1, 2, 3, 4. నిన్న పక్కన మ్యాథ్స్ సార్ క్లాస్ చూస్తుండే నాది లైవ్. ఏదో అంటుంటే విన్న తర్వాత ఫోన్ తర్వాత చెప్తున్నాను సార్ మీరు ఇలా అన్నారు క్లాస్లో అలా అన్నారని. ఆల్రెడీ నిన్న లైవ్‌లో ఒక వేరే మ్యాథ్స్ సారు క్లాస్ చూస్తుండే నాది. "ఏం సార్ ఫ్రీగా వదిలిపెడుతున్నారు యూట్యూబ్‌లో" అన్నాడు. "ఏదో కొన్ని ఉన్నాయి సార్ టెస్టింగ్ పెడుతున్నానండి." మరి పాపం మరి మీ దగ్గరికొచ్చే పిల్లలు ఫీల్ అవ్వరా యూట్యూబ్‌లో ఫ్రీగా పెడితే అంటే, "మా వాళ్ళేం ఫీల్ కాదు సార్" అని చెప్పి. ఫీల్ అవుతారా మీరు యూట్యూబ్‌లో ఫ్రీగా పెడితే? ఆ? అయితారా?
మొత్తం ఏం పెట్టాను, కొంచెం సగం సినిమా సగం చూపించి వదిలిపెట్టి. ఆహా. ఆ. ఏదో కొంచెం యూట్యూబ్లో కొంచెం యాక్టివిటీ రోజు చేస్తుంటే గుర్తుపడుతుంది, యూట్యూబ్ ఆల్గారిథం గుర్తుపడుతుంది మనని. రేడో పాపం నెల నుంచి రోజు కష్టపడుతున్నాడు, దీనిని కొంచెం పుష్ చేద్దామని, దానికి ఎప్పుడైనా బుద్ధి వస్తుందేమో అని చెప్పేసి మనం కన్సిస్టెంట్గా చేయాలి కదా అని. సో మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అన్లిస్ట్ చేసేస్తా, 3-4 డేస్ ఉంచి. ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకో, దీన్ని అన్లిస్ట్ చేస్తా, ఆయన చూడాడుగా. ఏంట్రా? ఈరోజు నా స్టేటస్లో ఒకటి పెట్టాను. సేమ్ అట్లనే కాల్ వచ్చింది నాకు. వాడు రాజశిమాని అని ఉంటాడు చూసారా, నా స్టేటస్ చూడండి. ఆ రాజ్ శిమాంది ఒకటి పాడ్కాస్ట్ది ఈరోజు స్టేటస్ పెట్టాను నేను. ఏమని పెట్టానంటే చూడండి. People project their own fears and failures and jealousy onto others just to protect their image in their heads. So every time somebody hates on you, they don't hate you. They just hate the fact that you became something that they couldn't. Your growth reminds them of their excuse. Your discipline reminds them of their laziness. Your confidence triggers the insecurity out of them. So what do they do after this? They mock, they judge, they whisper about. But all they're doing is burning from inside that you are becoming someone. సేమ్ ఇది ఇది విన్నారా? నా స్టేటస్లో 9-3లో ఉంటుంది అని పెట్టి. అయితే ఈరోజు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే అనిపించింది నాకు. ఆయన వీడియో చూస్తే లాస్ట్లో చూపిస్తాను నేను, అది యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ ఆఫీ మీకు 2 చూపిస్తా. అది కూడా డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్. అది చూసిన తర్వాత చెప్పండి మీరే. సరేనా? ఇది ఇవి ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కాబట్టి రైట్, అర్థమైంది కదరా. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ దిస్ D5, D6, D7, right? Already I told you up to D10 you have to do this, right? Right, I already told you CFS value minus 0.4 into T2G plus 0.6 into, right, EG nana plus NP. So number of, so మళ్ళీ ఇది కూడా కాకపోతే ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా రాసుకుంటా. Number of occupying T2G orbitals, N means number of occupying EG. So delta naught is means what? Splitting energy, already we know. Number of extra electrons, if anything are there. Pin pairing energy. Pin pairing energy ఇది ఏమీ అవసరం లేదు, నేను ఇచ్చింది రాస్తే సరిపోతుంది, బట్ ఇంకోసారి అయితే నోట్ చేసుకోండి. అదేరా పేరింగ్ ఎనర్జీ అని చెప్పాను కదా ఇంతకు. అవసరం లేదులే కానీ మెయిన్గా ఇది minus 0.4 into T2G plus 0.6 into EG, ఇంతవరకు సరిపోతుంది. యాక్చువల్ ఎక్కువ తక్కువ వాడతాం మనం. డెల్టా నాట్ అంటే అది స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ అంటాం. అదేం ఉండదు, అవసరం లేదు. నేను కంపేర్ చేస్తాను టెట్రాహైడ్రల్కి వీటికి. జస్ట్ అయితే ఒకసారి అయితే రాసుకొని పెట్టుకోండి ఈ ఫార్ములా కూడా, అవసరం లేదు కానీ. సరేనా? అందరు పోతారు, మా 5గురే ఉన్నారు, 6గురు ఉన్నారు. సుమిత్ రాజు పోయిండు. సరేనా? Pairing it does not occur here, right? Pairing energy means. So minus 0.6 already we discussed this.
minus 1.6 already we discussed all this calculation of CFSE. D4 స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ మీకు ఇచ్చాను కదా, మీరు ఇవి వచ్చేస్తాయి మీకు చూడండి. వచ్చాయా D4 D5 D6 D7? హలో హలో, ఇవి వచ్చాయా సేమ్? చేయరా, నేను అప్ టు D10 వరకు చేయమని చెప్పాను కదా. So calculation shows that D4 and D7 coordination entities are more stable for strong field. అంటే మీరు ఒకసారి చేసుకోవచ్చు, ఇది డైరెక్ట్గా మీకు అక్కడ వచ్చేస్తుంది, నో ఇష్యూస్. సో రిమైనింగ్ నేను టెట్రాహైడ్రల్ది వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, సెట్ చేస్తాను, ఆయన వీడియో చూపిస్తాను.